For one item. Number 41. Cukup pamoja. Kami together. Sing.
What do we say? Number 46, miguuni pake Yesu. Miguuni pake Yesu. My fellow members here can come for one item. Miguuni pake Yesu. Miguuni go. Miguuni pake Yesu. Maneno yake tamu. Mahali palipo heri. Niwepo kila siku. Miguuni pake Yesu. Nakumbuka upendo na izani yake kwangu vimenivuta moyo. Miguuni pake Yesu palipo raha, kuweka dhambi zangu mahali pa pumziko. Miguuni pake Yesu nafanya sala wake napewa uwezo, faraja na neema. Unibariki Mwokozi, miguuni pako. Unitazame upendo, nione uso wako. Nimebebwa na nia yake, ionekane. Nimekaa na Mwokozi aliye haki yangu. Are you ready? No. You don't have any. Okay, you're talking about the students. Yeah. Okay. Msalabani, tuimbe. Msalabani pa Mwokozi, hapo niliomba Mwokozi, moyo wangu ulitakaswa, na asifiwe, Asifiwe. na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu yake, na asifiwe. Chini ya mti msumbufu niliomba utakatifu, alinikomboa kwa damu, na asifiwe, Asifiwe. na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu Yake. na asifiwe. Wakimaliza tuimbe stanza ya 3 na mwisho. Karibuni.
Kuna jambo moja linanipa faraja ninaposafiri duniani. Mwokozi wangu Yesu yuko upande wangu, atanilinda hadi mwisho. Kuna jambo moja linanipa faraja ninaposafiri duniani. Mwokozi wangu Yesu yuko upande wangu, atanilinda hadi mwisho. Ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza. Mara nyingi nimezama kwenye mawazo nikifikiria shida zangu, lakini nimepata jawabu tosha ya kwamba Yesu anaweza. Mara nyingi nimezama kwenye mawazo nikifikiria shida zangu, lakini nimepata jawabu tosha ya kwamba Yesu anaweza. Ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza, aelewa shida zangu. Ananisikiliza. Amen. What do you say? Amen. Stanza ya 3 ninapomaliza mwalimu aweze kuendelea na hapo tutakapomaliza stanza ya 4. Kwa adhabu ninaokoka, kwa adhabu tuimbe. Kwa adhabu ninaokoka, Yesu anakaa moyoni, mtini alifilia, na asifiwe, alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Damu ya Yesu ya thamani, uniokoa makosani, uniendesha wokovuni, na asifiwe, na asifiwe, na asifiwe. Alinikomboa kwa damu, na asifiwe. Let's believe and pray. Mighty King of Glory, we come before this wonderful afternoon. Thanks for the singing session. Let us all in the next program from the start to the end. In Jesus' name I pray and believe. Amen. Thank you. Hawa anaitwa Kibro Anobadia. Huyu ndio Kibro. Ni yeye kabisa. Hamjambo sanani. Hey. How is the afternoon? We thank the school for lunch. Tumekula tumeshiba. Asante sana. Want to welcome you to a very brief session, and then we shall part ways because people are traveling far. There are those whom I told not to travel
mpaka tutaka kuanza session ya saa 8. I also want to take you back a bit. Kuna wale ambao walifika tukiwa tumeanza. Peke yake amemaliza 2020 so ulikuwa alafu ya wewe ni mgeni. Sawa hawa kuanzia hapa karibu. Yeah, because I remember last time wewe ndio unanikaribisha. Salamia kanisa. Abel uko? Salamia kanisa. Emmanuel. God is good. All the time. God is good. Jedida. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Na kama umeona vizuri, umeona karibu tunafanana na watu. Deborah, salamia kanisa. God is good all the time. God is good. This is my family. Deborah, yeah, I wanted you to introduce your family. Nilikuwa nimepiga kelele asubuhi nikasema amekuja wote. Nilisema mimi nimebarikiwa. I'm a father and I'm also a grandfather. Hawa watoto niliona wakicheza hapa ni wajukuu. Wakati tulikuwa nafunza hapa hawakuwa. Watu wameenda, wamesoma, wamebarikiwa, so niko na wajukuu. Wakaribishe watoe salamu. Ile unajua. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Majina yao. Na jina la utoe salamu zake pamoja na majina yao. Happy Sabbath. Happy day. Happy Sabbath. Baba yake yeye asema jina. Naona anasema jina la mkubwa, anasema kwa heshima sana. Ni karibu apige saluti. Hiyo ni nzuri. Basi karibuni. Samahani. Sijamaliza. Salamia kanisa. Jesus. Jesus. Hello. I'm sorry, it's not that I forgot you. Ni vile sasa wale watu tunafanana waliposimama wakamaliza mawazo. Alafu mchukua akatoa salamu. Otherwise karibu sana. Na tunakaribisha kila mtu. Next time when we have an alumni Sabbath, come with a friend. Don't come alone, right? Alumni Sabbath is not meant for the students alone, former and the present, no. It's also for the friends who will fellowship together. So feel welcome, feel at Jesus' feet. I want us to share a brief message that I will term it as guidance and counseling, that will help us, propel us in this journey of those who are still students and those who are still growing, the youth, the young, as most of us are. I've introduced myself. For those who don't know me, introduced myself. I said I am a teacher of English literature. I teach Morale Secondary School, and I've had a desire to come closer so that maybe I here. And when time is right, I will be here mostly when I get a transfer that I'm pursuing to move closer. So, and I hope God will open a way. I'm a father of 4. Moja alikuwa hapa asubuhi amecheza sana. Then hata nikaona sasa, we are 2 partners in this journey. Nikasema ilikuwa sababu yangu ya kuchunga yeye asubuhi, saa 8 mama anamchunga, so nimepelekea mama anamchunga ya saa 8. Sio vizuri. Then when I took him there, I replaced. Nikahakisha nimebaki na watoto 3. Nimekuja na Magdalene. Magdalene, salamia kanisa. Praise God. Praise God. Magdalene ni yule mnamjua, wale alumni wa 2017, kama ni 2017 2018. Huyo ni mmoja tunakuja na yeye mostly weekend na tunakuwa hapa. I think you know her. Let's read the Bible together. The book of Daniel, chapter number 1, verse number 8.
The book of Daniel talks of a number of stories that are in the Bible and touches much on the youth. That I know, if you are asked to talk about the book of Daniel, if you are not inclined to prophecy, you will incline to the three men, Shadrach, Meshach, and Abednego. And others will talk of Daniel. And those people were young during those days. And at that age, when they were young, and they were away from home, like some of us are, I've seen even our guests. I saw, I don't get names very well, those whom I've taught law. I've never told names 3 times. But, your names? The team of Hillary, we have that team from the university. We have those teams in colleges, even those who have contracts, like Stephen is in Garissa and is not with the parents, isn't it? Was that Mambo Pale? Yes, she's in Kericho, the parents are not there. He's in college, parents are not there. She's in the University of Kabianga, heri yeye kwa sababu wako complete set. Lakini ukiangalia the story of Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, those days, these men were in a land that was not their homes. They were at liberty to do anything. They were at liberty to eat anything in that place because they were free. Hata ninyi mkiwa shule, you are at liberty to talk anything. Hata kama unataka kutumia matusi kuanzia asubuhi mpaka jioni, you can use it. Hakuna mama mwenye anasema, "Jana teacher atachemka." Hayuko pale saa hiyo. So kwa hivyo you can talk anything in any way. And therefore it needs what is called temperance. Wakati Shadrach, Meshach na Abednego walikuwa nje ya ugenini, walifanya kile ambacho kilikuwa kinampendeza Mungu na kile ambacho walifunzwa. Na katika kitabu ya Danieli 1:8 tunakutana na Danieli wakati amepewa chakula vinono sana. Akasema siwezi nikakula hii. Na swali ni je, kwa nini huwezi ukakula? Akasema ya kwamba alifunzwa kutotumia vyakula sawa na hizo. Kuna vyakula ambavyo vinapendeza. Ukiziona zinapendeza, lakini first of all, lessons on health and temperance zimekufunza usitumie. Lakini kuna wakati unaanza kuangalia ita ujue maida kile. Genge kitu zaidi kwa kia. Yige kwa nyingi tuna kwa tamta mkicho kwa kia. Ya mtoto kingine na ambe tutaeka kwa. Ukarudia siku ya pili na kwa na mtute kwa. Ukajikuta umekuwa mlafi, umeingia katika tabia ambayo haikubaliki. Kuna hili jambo ambalo nataka kusoma wakati nilikuwa nimsomea Danieli 1:8. Wakati unafungua kuna ujumbe ninaupenda sana katika kitabu moja hapa inasema, every student needs to understand the relation between plain living and high thinking. It results with us individually to decide whether our lives should be controlled by the mind or the body. Ni sisi, mimi na wewe kuamua mawazo yetu, maisha yetu yatatawaliwa na mawazo ama mwili. I don't know whether mawazo ni mind. Is it mind? It's upon you. Thoughts, eh? Yeah, are you making decision after critical observation, or you will be ruled by what is called appetite? You know appetite, especially appetite ya chakula. Unajua appetite ni mambo mingi tofauti. Appetite ya chakula, the desire to eat food. Unajua appetite ya chakula, pastor ulikula chakula kitamu lunch. Kwa nini? Unajua? Aliku ni bibugolo kutokwani. Aba kutokwani. Wote dawe kise kutokwani. Kama amoza mimi tunatosikia kama. So appetite inakuishianga kwa macho na kwa mdomo. Appetite kwa hapa. Hivyo tu. Somebody has opened the book of Daniel 1:8. Soma pale. Daniel made up his mind not to let himself become and live by eating and drinking the wine of the oil of salt and fast to
Yes. Danieli, wakati Danieli alipewa chakula cha sahani, akakataa kukula. Na Biblia inasema Daniel purposed to decide not to defile himself with the food of the royal family. Kuna vitu tunaweza tamani kuwa navyo kwa sababu watu wako nazo. Zingine tunatamani kuwa nazo, amungi machege kula itori anda alikuwa mautu. It's very bad manners to use language, to use mother tongue when we are in a school setting. And I've just been told that he is here. I'm very careless when I see a majority. Let me hear the local language because zingine kuna vitu vingine ukiweka kwa hiyo lugha kabisa inafika nyumbani. But I'll try to be disciplined a bit. Daniel purposed in his heart that he's not going to defile himself with the food of the royal palace. And he said, I will take water and vegetable and I'll be comforted. I don't know whether we can be able to stand at the ground at our age and where we are walking. But this book on education has also told us, it's upon me and you to choose, to decide whether our lives shall be controlled by the mind or by the body. The people who are controlled by the body hawakufika mbali. There are these guys who dropped from school just because they were controlled by the body. By two things. Appetite of I want to do it. And another thing is what is called hero worship. Everybody is doing it. It is very normal, not normal, common to find a young girl choosing to have an affair with a boy just because the friends are having the same. It is very common to find a boy moving all over the village to look for an affair with a girl just because all the friends are doing it. And at the end, when it comes to dropping from school or developing health problems, you will suffer that one alone. And the people who suffer that one are people whom this book has spoken to, where we are saying it is upon me and you to decide whether we shall be ruled by the mind or the body. In other words, are you going to follow your appetite? If you incline to appetite, you get finished. If you incline to reasoning, you will survive. Think before you do whatever you do. There are some of us whom sometimes they cannot control themselves. It is because of appetite. I want to take you through a story in the Bible that I'm not going to read. Remember the story of Jericho. Jericho was well designed and well protected. Jericho had only one gate, which was properly guarded. Ilikuwa inalindwa 24 hours. Jericho was a city that was very wealthy. Na watu uko ndani ya Jericho walikuwa wameketi kabisa kustarehe kwa sababu walikuwa wanajua kuna usalama wa kutosha. Hata kuta zake zilikuwa zimelindwa vizuri. Mpaka hata wakati Rahab na watu wengine, wamama wengine, wapelelezi waliingia pale, wakapeleleza huo mji, na kulikuwa na jengo la ghorofa sawa na ile ilikuwa katika ukuta wa mji huo, na walipoupeleleza wakajua jinsi ya kuangamiza. Lakini wakati Joshua, was it Joshua or Samuel? Joshua, wakati Joshua aliambiwa apeleke wana wa Israeli waende wakauangushe Jericho, waliwaambia zunguka Jericho mara ngapi? Mara 7, na mpige tarumbeta, na mtaka kupiga tarumbeta kuta za Jericho zitaanguka. Na kwa hakika zilianguka. Wakati zilianguka kuna vitu waliambiwa msichukue. Don't take the following items. Is it 1 or 2 Samuel 7? The fall of Jericho.
wakati ilianguka, kuna watu ambao walikuwa wameambiwa don't take these items. Kuna vitu ilisemekana wasichukue, lakini kuna mtu anaitwa Akan, mwana wa Karmi, alichukua vitu ambavyo havikuwa vinakubalika vichukuliwe. And you know what happened when they took those items? Hasira za Mungu zikawaka. Mungu alikasirika sana. Mungu alikasirika sana. Na wakati hasira zake zilipanda, what happened to Akan? Akan was stoned. Lakini kabla Akan hajawawa, Akan alitumia neno akasema, I could not control myself. Nilipenda hizi vitu, nikaona nichukue. Ukichunguza sana kwa macho ya ndani, Akan alikuwa anafikiria kila mtu amechukua. Ukisikia mtu akizungumzia dhambi ya Akan, ni ile dhambi yenye tunafanya tukifikiria it is a wholesale sin. There is nothing like wholesale sin. Dhambi hizo zikija hukumu ni wewe peke yako na mimi peke yako. Akan alichukua hivyo vitu wakati sasa waliambiwa Jooni, iteni kikao ya kuwatakasa. Mweze kutakaswa kwa sababu kuna jambo, there is something that is not supposed to be in your midst. Na wakati ilisemekana ya kwamba toweni hiyo iliyo katikati yenu, Akan hakutoa. Kwa nini Akan hakutoa? Alifikiria ya kwamba kila mtu ako na vitu hivyo. Akasema now that everybody has, si lazima nitoe. Wacha nikae. Akanyamazia. Akakaa na hiyo dhambi. Because everybody was doing it. To him, everybody is doing it. Finally, Akan alifikiwa. Akan alipofikiwa, alipigwa mawe, akafa. What killed Akan? Number one is appetite. Aliona ya kwamba kila mtu ako nayo. Everybody has it. In fact, he says, I saw that everybody had it. I thought that everybody took it. Akasema kama inanipendeza sana, inapendeza wewe, inapendeza. So inapendeza kila mtu. So akachukua. Akaweka kwa hema yake. It's upon me and you to choose whether to be ruled by the mind or the body. Mwili ikikutawala, hasa mwanafunzi. Mwili ikikutawala maisha ya miaka 4 nilifunza hapa miaka 4. Kulikuwa na kikundi fulani ya watu wakubwa, nilikuwa nafunzia ile kwanza tulianzia nani? Tulianzia hiyo ya matofali, tukakuja moja ya mabati tukaenda huko. Kulikuwa na wale wakubwa hivi. Wale wanaitwa nani? Wale wanaitwa Chumeko. And you know my size was this one. And I was the principal. Walikuwa wakubwa. Hata kama unaona, Jethro wapi wewe? Kama unaona nilikuwa nafunza Jethro. Sikuwa na anaambiwa kwa mtu siku hizo. Sikuwa na jamaa wakubwa hivi. I remember talking to them. I talked to some of them. I called them. In fact, I called them na tukaketi pale tukazungumza. And I told them, muscles will never help you beyond this gate. Because kuna posters mbili ya kufanya kazi. Kuna moja inaitwa Men at Work. Hiyo haisemangi silence, inasema slow down, men at work. Na kuna poster ingine inasemanga silence, brains at. And I was encouraging them to work with the slow silence, brains at work, because the minds at work watu wakujali. Hawasemangi silence, wanasema slow down. Unaweza piga nduru, lakini kama unaendesha gari usiende haraka kwa sababu utakutana na men at work. These men are supposed to be kwa kazi throughout. Kuna wao at some point there was a lot of sneaking. That is why I don't know. Kuna wenye tulikuwa nao pale na wanted to go to this family here. Alikuwa anawauliza wapi pale mjini kuna sneaking nayo hapa. Na nikagundua bwana Kristo hapo na huko kuonyesha. I think there are no rules. Ya kusneak this. If there are rules, they don't. Or they don't even sneak. So the mind is fenced. Hiyo ni mzuri. It's good when the mind is fenced. You fence the mind, there is no need for the boundaries. Lakini siku hizo kulikuwa nafanya rules kila mahali. And they hatukulalamika sana. But I kept telling them, this is because you are guided or you are controlled by appetite. If you are controlled by the mind, you will always ask yourself, kwa nini ninatoka? Na ukitoka unajiuliza, ninaenda wapi? Na is it worth going? It calls for that self-control. Self-control and temperance are one thing.
Temperance ni kutosheka. Temperance ni kufanya the right thing even if the whole world is not doing it. The youth must each for himself make the choice that shapes his life, and no pains should be spared that he may understand the forces with which he has to deal and the influences which mold character and destiny. Young people and the senior youth in the meeting and even the parents in the meeting. Kufikia hii kitu ya kiasi. It is not something that is very smooth. It calls for discipline. It calls for accepting some pain. For example, umeenda harusi na umefunzwa usikule hii na hii na hii. Na unakuta watu wamejaza kwa meza. Alafu wewe unaenda tu unachukua kaugali kidogo. Unaenda mboga kienyeji yenye imechambushwa. Unajua hata kwa harusi kubwa kubwa kuna mboga inachambushwa. Kubadia gite kwa harusi kubwa. Kulikuwa ile harusi kubwa. Uliona? Kulikuwa na mboga, hata kando na kulikuwa na vinono, walileta chakula kutoka mbali. Kulikuwa na. Lakini Adventist akasema, mimi nilifunzwa nisijishirikishe na hii na hii na hii. It is not healthy. Then later on you choose, oh, I'll take this. And some people will say, oh, what about you? Afya ilikukataa lini? Na unasema, no. I was trained not to. Look at that. One day, he purposed in his heart. He purposed. That is temperance of the highest order. Katika moyo wake aliamua ya kwamba sitajichafua na hii chakula. Sijui kama ninyi katika hii mkutano, we are choosing to be guided by the mind and not the body. Those of us who are guided by the mind will always say no to what is wrong. They will always say this is right, even if the world is saying no. The world of today, corruption is the order of the day. Things are happening in a very funny way. Kulikuwa na kesi kotini kwa Senate ya asante deputy governor, sijui kama kuna watu walifuata, ambaye alichukua bribe kutoka kwa mtu ya mwajiri kazi. And when he's taking that money, he does not say give me a bribe. He says give me a facilitation fee. Appetite can be given any name. Sin can be given any name to look good. But at the end, it is still sin. I was reading one book of literature, inaitwa Samaritan. Corruption is the order of the day. One very big person asks to give a bribe to a certain teacher, and he calls it a seed capital. Does not say I give you a bribe. He says, can you accept something as a seed capital? Have you seen that thing? For those who have seen it. Now, children of God should at one point stand against that thing, but it calls for proper temperance. Intemperance is a foe or a sin against which all need to be guarded. The rapid increase of this terrible evil should arouse every lover of his race to warfare. The rapid increase of this terrible evil should arouse every lover of this race to warfare against it. We should struggle against something called intemperance. Intemperance ni kutotosheka. Kutotosheka ni kitu kibaya sana. Ukiona mtu ambaye hatosheki, hawezi ishi maisha mazuri. Akipata kidogo anataka mingi. Akipata tutafanana na yule mbwa ambaye aliposhika mfupa akapita kwa daraja. Wakati anapita akaona mbwa mwingine hapo na mfupa.
Akaona na kama ile mfupa inakaa kama yangu lakini ninaitaka. Akawacha hii kwa mdomo, akarukia yule mwenye ako na mfupa kubwa kidogo. Baadaye akagundua kumbe yule alikuwa na mfupa, wakati aliangusha hata yule alifanya nini? Aliangusha. Na wakati anaruka kumshika kumbe hapo ndani ya maji, kumaanisha it is his reflection. Hamjambo? Ulisikia maneno? So kutotosheka ilimfanya akakosa yote. Because he saw his reflection and he said, I should take from that one. Akatupa yake kwenda yule ametupa because it was an image of it was its image. We should fight against this intemperance. Tupigane vita kabisa. Tukatae kutotosheka. Tukatae kukosa msimamo. Kuwa na msimamo wako. Have a stand. When I was teaching here, I had students whom at one point or another they were being pressurized. Ilikuwa shule ya watoto 21. Admission 001 was here. Magda your admission number? Yes, 002 has come to replace 001. Admission 002 is here. Kwao ni hapa juu. Sijui labda akiamua kuzungumza atawaambia. Mimi niliambiwa mara mingi niende shule nyingine. Unaipata kitu kama hiyo? Unaambiwa uende shule nyingine by friends or something. Now, when she was here, kwao ni hapo juu. So she could just come. Kuna wengine walikuwa wananiambia, hata wazazi wengine ananiambia, unajua watu wamekuja kwangu wakiniambia mbona uliweka shule watoto shule ndogo namna hii. Kuna mzazi mmoja alikuja kuchukua barua, nikamtoa mahali kwa pikipiki nikamleta. Kufika hapa akaona hii nyumba kitchen bado ilikuwa hapo, ilikuwa imevunjwa tu, hata haikuwa unajua kitchen ikivunjwa, especially kitchen ya udongo, kuna ile harufu ya baada ya kuvunjwa na maji. So kwa mama akaona, akasema suburu juto, alitumia hiyo neno. Suburu juto. Akapeleka mtoto wake kwingine. Nzuri ya mtu huyo mama. Sio? Unamjua? Hamjui. Alikuwa wa district nyingine ya mbali kidogo. Okay, that girl got married in form 2. Juzi alinipata na akanipatia hiyo testimony na akasema, "Kumbe hata ingekuwa hivi kama angekuja." Later on when we were performing here, the results were exemplary. I was telling some of you that the first ones, it went very high, beyond your expectations. And but at some point, watu walikuwa wanatazamia vitu vikubwa ndio watoto wao waweze kupata matokeo mazuri. Intemperance is a terrible sin. Hii kutotosheka. Umefika mahali na bado unataka kwingine. Umepata nafasi ya shule kama hii, bado mtu anakuambia hii si shule, ni ndogo sana. Na hajasahau ya kwamba some of those other big schools, it is good. I know some of us went to the big schools. And others went to small schools. Hata mimi nilisomea very young school. I was not an Adventist from the beginning. I became an Adventist later. Na mimi nilisomea shule inaitwa Kapmaso Secondary School. Siku hizo ilikuwa inaitwa Kapmaso Day. Waachana na hiyo Kapmaso Secondary, mnaona sasa hii shule kubwa iko na basi na ghorofa. Siku ile ilikuwa inaitwa Kapmaso Day. Tulikuwa watoto 64 the whole school. 14 in form 4. I did my practical ya chemistry in Kabianga High School. Ilianza saa 2. Kwa sababu tulikuwa tunangoja Kabianga High School wamalize yao ndio tuanze yetu. Tulimaliza huko towards saa 4. I was a day scholar at Maso Day, and then I became a day scholar at Pianga University. So we hapo ndio nilisomea vitu kama hivi, lakini kutotosheka ni kitu kibaya sana. There are some of those big schools which have terrible things. Kiambia vitu vyenye viko kwa shule kubwa utashangaa sana. There is a school where I come from, neighbor. Juzi walishika kijana mdogo sana wa form 2. Anabeba bangi misokoto 18. Nikaambiwa moja inatumika na watu wengi sana. Na how does he carry the trucks? Zingine anashonea kwa nguo za ndani. Anazishonea, akifika huko sasa anararua, anaanza kuweka mahali, alafu anashona ile long trouser pipe. Ni marketing
ni slogan ya hao dealers na kitu fulani ya kufungia hapa arrest bar yenye iko na turangirangi zile za Rastafari. So mtu kama huyo, kama kwa mwenye anatumia hizo bangi, anakuja tu anaona ubaba anakuuliza bado iko. Utamuuliza bado iko nini? Si you have the name tag ya kwamba nauza bangi. So akikuuliza bado iko, unasema iko. Ngoja tuangalie area, tupiga survey alafu tuingie nikupe. Na anauza na ameharibu watoto wengi sana. That is what is happening in some of those big schools. And it's also affecting the children who are intemperate. It's affecting the youth who are intemperate. I'm giving you this because this is also a message that we should preach beyond here. Those of us who are teachers or are pursuing education, teach your youths and train them against this sin. For this is the message here. This message, it is the beginning of evil that should be guarded against. It is the beginning of evil that should be guarded against. Tuchunge hiyo mwanzo ya dhambi. Wakati nilikuwa nafanya course moja, my first course was engineering, mechanical. Course yangu ya kwanza. That is why I was able to teach physics when I was here. Ilikuwa mechanical engineering diploma, plant option, nilifanyia Meru Technical. Nikiwa huko, nilikuwa nalala na mjamaa alikuwa anaitwa Waweru. Waweru alikuwa analala juu ndalala. Waweru was a serious smoker. Usiku unaamka unasikia moshi imejaa kwa nyumba. Hii smoke. Siku moja nikamwambia Waweru, wacha sigara. Kaniambia, wewe unaniambia nini? Ungeniambia mapema. When I read this book, I realized Waweru aliwaachiliwa akadevelop that bad habit yenye haitatoka tena. He is a slave of smoking. He is a slave of drug. That is why we are saying it is the beginning of evil that should be guarded against. In the instruction of the youth, the effect of apparently small deviations from the right should be made very plain. And then, this is for us, the students. Let the students be taught the value of simple, healthful diet in preventing the desire for unnatural stimulants. And that is why we have church schools, to teach young people temperance, the need to have a simple diet, than to desire great diets, ile yenye Daniel alikataa. Tutakuwa watumwa. Hamjambo. Twende. Tarumbeta ya Bwana itakapolia mara milele itakapopambazuka, nao wahaki watakapokusanyika ng'ambo, majina yaitwa koloni ndefu, majina mwambie pole karibu tunamaliza. Ukiona tu analala mwambie karibu tunamaliza. Sawa sawa? Mwambie karibu tunamaliza. Those who accustom themselves to a rich, stimulating diet find after a time that the stomach is not satisfied with simple food. It demands that which is more and more highly seasoned, pungent, and stimulating. As the nerve become disordered and the system weakened, the will seems powerless to resist the unnatural craving. The will is suppressed. Tukianguka katika dhambi ya ulafi. Kiswahili inaita hiyo ulafi. The sin of greed. The sin of ile kutaka kukula. You want to eat it. Unaona watu wanakula unahitaji.
Kienda hoteli kila kitu iko huko, it is okay. Hata kama unataka mbuzi na nguruwe hiyo unasema habari kwa baje tu. Yote ni panya. Hamjambo. Nyama inaitwa nini kwa Kiswahili? Nyama inaitwa sio panya. Panya nyingine. Okay, hata sasa mnijue kabisa. Okay. Unakuta you can eat anything because umewekwa kwa meza. Wengine wetu wameamka hata kwa dhambi. Because they have accepted to follow the will of the friends. Wamefuata tamaa ya mwili. They have reduced the reason. Hawafikiri tena. Anything that passes their way, kama watu wanakula hata yeye anakula. Ndio nasema kwamba it reduces the will. It overpowers the will and the body rules. Ukiona mtu ambaye ametumia ulevi, pombe ikikosekana, kuna watu hata waongei kama pombe haijapita kwa miili yao. In the Kalenjin community kuna hii these functions, tuna kijana fulani anataka kuoa, nasema wazee waende wazungumze pale. Kuna wazee wanatumwa ni wasemi wa ajabu, lakini wakati unamtuma unapatia 200 ya kujaribu ndio afike huko aongee. Ati asipokunywa aongee. Those are slaves to some kind of food, and such foods are enslaving. Be yourself. Kama una maneno mingi, kaa bila maneno mingi. Kama wewe ni mtu wa kuongea mingi, ongea mingi, uwe umekunywa ama hujakunywa, lakini ujue hiyo mingi ikuwe mingi yenye iko na manufaa. Sio mingi tu. Kuna watu wanaongea tu bora imetoka kwa mdomo. Ni hatari. Hamjambo? Karibu nimaliza. Let the students be taught the value of simple, healthful, okay? Let the habit of self-control be early established. Hey, let the spirit of being self-control be established early. Hata hii ya kuja kanisa. I normally look at especially the students from the university. Kiona mtu wa university mwenye anakuja kanisa, huyo mtu ana establish ana practice a very high standard of self control. Because in the university I'm sure ungekosa kwenda hata saa hii, ungekuwa na mpira ungeenda watch. But that sacrifice ya kusema kwamba leo ni Sabato ni msimamo wa hali ya juu. I've seen a number of students in colleges, kama wazazi hawako hawaendi, lakini waacha wazazi wakuwepo. Kama mzazi hayuko, huyo mtoto hawezi kuja kanisa. Kuna watu wengi sana ambao to some extent miili imewatawala. Wametawalwa sana na tamaa. To an extent that ukiwa na mpira anasema abure magereji I can go. Hakuna mtu ananiona. Ukiwa na sherehe za university they are there. But let the habit of self-control be early established. Let the youth be impressed with the thought that they are to be masters and not slaves. Hey, be a master of yourself, not a slave of yourself. Sio ifika mahali penye watu wakisema twende hivi mnaenda. Napatana na wanafunzi nawaambia mbona mnafanya hivi? Wanasemanga in Latino wanasemanga wone kwane kere. Wanaume walisema twende. Nani mwanaume mzima? Are you using the head? It is the body and the guidance of others. Vile yenye mnasema walisema. Jordan Secondary alumni, students, at least you may not have that influence. Where there are very many students